হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমি শ্রী রণজিৎ আর তোমাদের সবাইকে আমার ইংলিশ টিউটোরিয়াল ক্লাসে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের একটি স্পেশাল ক্লাস। আজকের এই স্পেশাল ক্লাসে তুলে ধরছি কিভাবে ইংরেজিতে একটি বক্তব্য পরিবেশন করতে হয়। গাইস, আমার অনেক ছাত্র বন্ধুরা প্রায়শই জিজ্ঞেস করতো যে স্যার, আমরা কিভাবে ফ্লুয়েন্টলি ইংরেজিতে কথা বলতে পারব। তো আমি তাদেরকে 5টি টিপসের কথা বলে থাকি। এর মধ্যে একটি হলো লিসেনিং, অর্থাৎ ভালো করে ইংরেজি বলতে গেলে ভালো করে ইংরেজি শোনার অভ্যাস করতে হবে। যত ভালো তুমি ইংরেজি বলাটা শুনবে তত ভালো তুমি বলতেও শিখবে। সো গাইস, আজকে এমন একটি বিষয় আমি চুজ করেছি যা তোমাদের স্পোকেন ইংলিশের কাজে লাগবে, প্লাস তোমরা যারা স্টেজে রিপাবলিক ডে সম্পর্কে স্পিচ দিতে চাও তাদেরও কাজে লাগবে। সো গাইস, ইতিমধ্যে তোমরা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন তাদেরকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এবং আমাকে ফেসবুকে ফলো করে সঙ্গে থাকার জন্য অনুরোধ করছি। সো গাইস, আজকের বিষয়টি হলো প্রজাতন্ত্র দিবস বা রিপাবলিক ডে সম্পর্কে কিভাবে স্পিচ দেবে। তো চলো শুরু করা যাক। গুড মর্নিং এভরিওয়ান and a very happy Republic Day to all of you. Today we gather here to celebrate the anniversary of our country's constitution coming into effect and to honor the sacrifices of those who fought for our freedom. The Constitution of India, which was adopted on January 26, 1950, is a document that lays down the fundamental principles and laws of our nation. It defines the rights and duties of citizens and establishes the framework for our democracy. The Constitution also guarantees equality, justice, and freedom for all. As we celebrate this day, it is important for us to remember the sacrifices of our freedom fighters. They struggled against British colonial rule for many years, and their efforts finally led to India's independence in 1947. However, their work wasn't done, as they continued to fight for a constitution that would ensure the rights and freedoms of all citizens. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, B.R. Ambedkar, and many others worked tirelessly to draft a constitution that would be fair and just for all. They faced many challenges, but they never gave up. And it is thanks to their perseverance that we have the constitution that we have today. As we celebrate this day, it is also important for us to remember the importance to protecting and preserving the constitution. It is our duty as citizens to uphold the principles and values laid down in the Constitution and to work towards building a stronger and more prosperous nation. We must work towards creating a society that is inclusive and equal, where everyone has the opportunity to succeed and reach their full potential. We must strive to promote peace, harmony, and fraternity among all the communities and to build a nation that is united and strong. Let us pledge to do our part in building a better India. Let us work towards creating a society that is free from discrimination and inequality, where everyone has the opportunity to succeed and reach their full potential. Let us also remember the sacrifices
made by our soldiers who are protecting our country at the borders. We have to fight against the corruptions to make the real Swachh Bharat. We have to establish the basic demands of freedom that are proper food, clothes, right education, proper treatment, and shelter. This day is not only to celebrate with some programs but also to feel the importance and all together obey our duties. We also have to take care of our children because they are our next generation. We should give them proper education and teach them respect to each other. Without, we have to protect our environment and let us promise not to pollute it. Lastly, let us celebrate this day by committing ourselves to building a stronger and more prosperous India. Thank you.